день всем, господа. Assyrians, the indigenous people of Iraq, are being persecuted constantly over the history again and again. And our voice and our genocides are not being responded to. We keep suffering, nobody responds to us. Ассирийцы Ирака, которые изначально на протяжении многих веков жили в Иране, подвергаются преследованиям, и мы до сих пор не получили никакого отклика на наши страдания и никакого ответа. We built the cradle of civilization 7,000 years ago, and today we witness it becoming shame and grave of civilizations. 7000 лет тому назад мы создали колыбель цивилизации, а сейчас нам стыдно. Мы должны испытывать притеснение и со стороны других народов. Exactly 100 years ago from today, there was a genocide against Assyrians and Armenians where 100,000 Assyrians were massacred. Ровно 100 лет тому назад произошел геноцид против ассирийцев и армян, и 750 тысяч людей были убиты в результате массовой резни. And even our own country does not recognize our genocide. The country we are living in, Iraq, as Assyrians, they do not recognize our genocide. И даже наша страна, страна, в которой мы живем, не признает наш геноцид, геноцид нашего народа. And thus, the persecution has been continuous. And today again, in 2014, it started again. And in June, in Mosul, the second largest city in Iraq, was controlled by ISIS in less than 24 hours. И преследования продолжаются и ныне. 10 июня 2014 года в городе Мосуле произошло преступление. Произошло преступление против ассирийцев, христиан. The Iraqi army evacuated the place, and the Christians, Assyrians living in Mosul, they were asked either to convert to Islam, or pay taxes, or leave their homes without taking anything with them, or die. Иракская армия, конечно, эвакуировала город, но город попал в руки боевиков исламского государства в течение менее чем 24 часов. А иракские ассирийцы, христиане, были поставлены перед выбором либо обратиться в ислам, либо платить налоги, или покинуть без единой вещи, не взяв ничего, свой родной город. In August, the Nineveh Plains, the most important heritage place for Assyrians, where we have been living there for 7,000 years, and we have all our heritage there, it was also evacuated from our people, and the Peshmerga forces also left their spots. В августе 2014 года равнины Ниневия, на территории которых наш народ жил много лет, вынужден был покинуть их. For the first time in the history of Assyrians, Nineveh Plains, they did not have a holy mass on Sunday. Впервые мы были лишены возможности провести святую мессу в воскресенье. More than 200,000 Assyrian Christians, they flee from Nineveh Plains, and they became homeless in Erbil and Duhok and other cities in the northern Iraq. Более 2000 ассирийских христиан вынуждены были спасаться бегством. They're living in tents, in public gardens, in churches, in incompleted buildings. In 2014, the indigenous people of Iraq. This is how they're living. Только представьте, в 2014 году коренное население Ирака вынуждено жить в палатках, на территории парков, в недостроенных зданиях. I have met a family where their 4-year-old daughter, her name is Christina, she was taken by ISIS, 4 years old.
Я встречалась с семьей, в которой есть 4-летняя девочка. Ее зовут Кристина. Ее захватили боевики исламского государства. We don't have the basic needs for living: shelter, food, and healthcare. У нас нет ничего самого основного для того, чтобы нам жить. Нет ни убежищ, ни еды, ничего. We have thousands of students who have no access to education. This is one of the biggest threats for a Syrian nation, that we will have a generation with no education. Сотни, тысячи наших студентов не имеют никакого доступа к образованию. И это огромная угроза для нашего населения, потому что люди не получают доступа к образованию. This is one of the biggest threats that we have received in our history. In 2003, our population in Iraq was 1.6 million. And today, shamefully, it's less than 500,000. Наше население очень сократилось, численность нашего населения очень сократилась. В 2003 году было 1 миллион 600 тысяч человек, но сейчас намного меньше проживает на территории государства. Yes, the humanitarian aids from outside, they are coming and they are helping, but they're not enough, because hundreds of thousands of families are homeless today. Конечно, нам идет гуманитарная помощь с других стран и государств, но это недостаточно, потому что огромное число наших людей являются бездомными. What's the solution now? И какое же решение надо принять? We need a safe haven for Assyrians in Iraq, and we need to have our own security systems to be armed, trained and equipped. Нам необходимо безопасное место для проживания и системы безопасности, которые бы обеспечили нам безопасное проживание, обучение. A safe haven that must be internationally protected and administrated by our own people in Iraq. И это безопасное убежище, о котором я говорю, должно находиться под международным контролем, но вопросом администрирования должны заниматься наши люди. And we have thousands of men and women who are ready to be armed and equipped and trained to defend their lands, because the Iraqi army and the Peshmerga forces, they failed to protect our people in Nineveh plains and they left. У нас есть сотни мужчин и женщин, которые готовы получить оружие, пройти обучение, потому что армия Пешмерга, они не обеспечивают нам безопасности. Now, we have proved to the world that Assyrians can build the greatest of civilizations in the world. So now again, we need a chance, and we need the support of the international authorities and communities to stand with us, to help us to get our safe haven and to get our security nationals. Мы уже доказали, на что мы способны. Мы уже построили одну из древнейших цивилизаций в мире. И сейчас нам необходима помощь в построении безопасного убежища для проживания наших людей. I will end here with, we don't want to be separated and isolated from the people from other nationalities who are living with us in Iraq. However, we want them to respect us as an independent nation and as a first-class citizens. Мы не хотим оказаться в изоляции, чтобы нас изолировать от других групп и национальностей, живущих, проживающих на территории Ирака. Мы хотим быть независимыми и не хотим быть гражданами второго сорта. Thank you very much.